Good, good evening, everyone. My name is Surya Phani Tej. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. Today, we will discuss about the dual nature of matter. From medium of instruction, from now, the medium of instruction will be in Telugu. ఈరోజు మనం డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్. సో మ్యాటర్ అండ్ రేడియేషన్ లైక్ ఎలాగంటే సపోజ్ లైట్, మీరు అందరూ లైట్ అనేది చదివి ఉంటారు. లైట్ యూజువల్ గా వేవ్ అంటారు. ఓకే, కొంతమంది లైట్ అనేది పార్టికల్ అంటారు. ఓకే, లైట్ అనేది పార్టికల్ ట్రావెల్ అవుతుంది, వేవ్ గా ట్రావెల్ అవుతుంది అంటారు. ఓకే, మనం అందరం క్లాసికల్ ఫిజిక్స్ చదివేటప్పుడు క్లాసికల్ ఫిజిక్స్ అన్ని దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయంటే లైక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ వేవ్స్ ఆర్ ఫండమెంటలీ డిఫరెంట్. అంటే ఇప్పుడు పార్టికల్ అనేది ఏంటి? ఒక బాల్ మనం పార్టికల్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. క్లాసికల్ ఫిజిక్స్ లో ఒక వేవ్ అనేది ఏంటి? ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, కానీ పార్టికల్ అనేది ఫ్రంట్ కి వెళ్దు. ఓకే, ఆ పార్టికల్ అక్కడ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అవుతుంది, కానీ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. పార్టికల్ తో పాటు ఇక్కడ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. పార్టికల్ నేచర్ ఉంటాయి. వేవ్ నేచర్ కి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, కానీ దానికి పార్టికల్ నేచర్ ఉండదు అనమాట. ఓకే, సో మీ అందరికి లూయిస్ డి బ్రోగ్లీ తెలుసు. లూయిస్ డి బ్రోగ్లీ propounded that the various circumstances, proper circumstances, particles can behave as waves as much as propounded and propounded అంటే చెప్పాడు. propounded that under proper circumstances, ఏదైనా సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో మామూలుగా పార్టికల్స్ అనేవి can behave as waves. Behave as waves, while waves may be behave as particles. Waves కూడా particles గా బిహేవ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, దీన్నే డ్యూయల్ నేచర్ అంటాం అన్నమాట. పార్టికల్స్ వేవ్ కింద బిహేవ్ చేస్తాయి, వేవ్స్ కూడా పార్టికల్స్ కింద బిహేవ్ చేస్తాయి కొన్ని. దీన్నే డ్యూయల్ నేచర్ అంటాం. ఈ డ్యూయల్ నేచర్, thus the dual nature of the particle and wave established and fascinating branch called quantum mechanics. సో దీన్ని స్టడీ చేయడానికి అసలు ఇది ఏంటి, అసలు ఇలా పార్టికల్స్ వేవ్ కింద బిహేవ్ చేస్తున్నాయి, వేవ్ పార్టికల్ కింద బిహేవ్ చేస్తుంది. సో దీని మొత్తాన్ని స్టడీ చేయడానికి ఒక బ్రాంచ్ ఓపెన్ అయింది, క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అన్నమాట. సో ఈ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ సమ్ ఆఫ్ క్లాసికల్ of distinct particles or waves are discarded. In quantum mechanics, some of the classically inspired motions of the dimensions between particles and waves are discarded. So quantum mechanics or wave mechanics involves concepts often strange to counter to our intuition. మనకి మామూలుగా ఒకటి అనుకుంటాం, ఇన్స్టిట్యూషన్ మన బ్రెయిన్ ఒకటి అనుకుంటాం, మామూలుగా మన డైలీ చూస్తుంది. క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఫాలో అన్నమాట, ఆ రూల్స్ ఫాలో అవ్వు. సో Einstein is one of the legendary persons who contributed to this radical revision of understanding particle and wave nature అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఫోటాన్ థియరీ ఆఫ్ లైట్ ఉంటుంది. ఫోటాన్ థియరీ ఆఫ్ లైట్ అంటే పార్టికల్ నేచర్ చెప్తుంది. ఫోటాన్ థియరీ ఆఫ్ లైట్ ఏం చెప్తుంది అంటే, సో మనకందరికీ తెలుసు లైట్ అనేది ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఓకే, లైట్ పాస్ త్రూ, మామూలుగా లైట్ అనేది ట్రావెల్ చేస్తుంది. లైట్ ట్రావెల్ చేస్తే ఏంటంటే ఒక్కొక్క లైట్ లో ఒక్కొక్క ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఆ ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఫోటాన్ అంటాం. ఈ ఫోటాన్ అనేది అనుకోండి ఒక చిన్న ప్యాకెట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనుకోండి. సో particles of lights are called photons. Particles of light have several properties common with material particles, several other properties which are different from material particles. The particles of lights, లైట్ వెళ్తా ఉంటది కదా, లైట్ వెళ్ళే ఎనర్జీ అనేది ఫోటాన్ ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కింద వెళ్తా ఉంటది అనమాట. దాని పార్టికల్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. అట్లనే ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ లైట్ నే మనం ఫోటాన్స్ అంటాం. పార్టికల్స్ ఆఫ్ లైట్ ఆర్ కాల్డ్ photons. Look, packet of energy is matter. So photon అనేది important. A photon always travels at a speed of light, nearly speed of light ఉంటుంది. 3 into 10⁸ meter per second in vacuum. ఇది ఏది దిస్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ ఎనీ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఏ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ చూసినా ఇది ట్రూ మాట. స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీలో ఇది ఒక పోస్ట్లేట్. తర్వాత
మీకు సిలబస్ లో స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ లేదు. మామూలుగా ఈ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఏ ఫ్రేమ్ నుంచి చూసినా కానీ మామూలుగా వెలాసిటీ అనేది ఫ్రేమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కదా, ఏ ఫ్రేమ్ నుంచి చూస్తున్నాం అనేది. సపోజ్ నేను ట్రైన్ లో వెళ్తున్నా, సమ్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ తో ట్రైన్ వెళ్తుంది. ఓకే, 100 మీటర్ పర్ సెకండ్ తో ట్రైన్ వెళ్తుంది. నేను ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నుంచుని ఉన్నా. సో ట్రైన్ లో ఉన్న పార్టికల్స్ అన్ని నాకు 100 మీటర్ పర్ సెకండ్ తో వెళ్తుంది. సపోజ్ నువ్వు కూడా 100 మీటర్ పర్ సెకండ్ తో వెళ్తున్నావు అనుకో, ట్రైన్ లో ఉన్న పార్టికల్స్ నీకు రెస్ట్ లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తాయి. రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఏం లేదు కాబట్టి. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అది ఆ రూల్ ఉండదు అన్నమాట. రిలేటివ్ వెలాసిటీ అనేది ఉండదు. ఏ ఫ్రేమ్ నుంచి చూసినా మీకు అదే వెలాసిటీతో ఫోటాన్ అబ్జర్వ్. దిస్ ఇస్ ట్రూ ఫర్ ఎనీ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ టు యూజ్ ఇట్ టు అబ్జర్వ్ ద ఫోటాన్. ఓకే, and the mass of the photon is not defined in the sense of Newtonian mechanics. We shall ignore this concept. We shall simply state rest mass of a photon. ఈ రెస్ట్ మాస్ అంటే ఏంటి అన్ని మామూలుగా మాస్ ఆఫ్ ఫోటాన్ మామూలుగా క్లాసికల్ మెకానిక్స్ దీనికి డిఫరెంట్ ఉంటది. మామూలుగా కూడా మాస్ ఆఫ్ ఫోటాన్ చెప్తాను, దాని రెస్ట్ మాస్ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఈజ్ 0. మాస్ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఉంటుంది కానీ రెస్ట్ మాస్ ఆఫ్ ఫోటాన్ 0 అనుకోండి. ఇది తెలుసుకోండి, రెస్ట్ మాస్ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఇది ఏంటనేది మీకు హైయర్ స్టడీస్ లో. ప్రెసెంట్ కి రెస్ట్ మాస్ ఆఫ్ ఫోటాన్ 0. సో ఫోటాన్ ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అన్నాను కదా. ఫోటాన్ అనేది each photon has a definite energy. Each photon has definite energy and a definite linear momentum. మాస్ లేదు కదా, లీనియర్ మొమెంటం ఎలా ఉంటుంది? రెస్ట్ మాస్ ఆఫ్ ఫోటాన్ 0 అన్నారు కదా, రెస్ట్ మాస్ కాదు, అక్కడ ఆ మాస్ వేరు. ఓకే, రెస్ట్ మాస్ వేరు, అక్కడ మొమెంటం డిఫైన్ చేసేటప్పుడు తీసుకునే మాస్ వేరు. దానికి ఎనర్జీ ఉంటుంది అంటే డెఫినెట్ లీనియర్ మొమెంటం కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకోటి. సో లెట్ సపోజ్ ఎనర్జీని ఈతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా. ఈ అనేది ఈ అండ్ పిఆర్, స్మాల్ పిఆర్ బి ద ఎనర్జీ అండ్ ద లీనియర్ మొమెంటం ఆఫ్ ఫోటాన్. మొమెంటం ఆఫ్ ఫోటాన్. సో ఈ అనేది ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్, పి అనేది లీనియర్ మొమెంటం ఆఫ్ ఫోటాన్ అనుకున్నాం. ఫోటాన్ ఆఫ్ ఏ లైట్. ఫోటాన్ అంటే ఏంటి? లైట్ అనేది ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్ కింద వెళ్తుంది. ఒక్కొక్క ప్యాకెట్ ఒక్కొక్క ఫోటాన్ అంటాం అన్నమాట. ఓకే, దానికి ఎనర్జీ ఉంటుంది, లీనియర్ మొమెంటం ఉంటుంది. అండ్ మ్యూ అండ్ లాంబ్డా బి ద ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎనర్జీ కదా, సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ సేమ్ లైట్ అనుకున్నాం. వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద సేమ్ లైట్. అదే లైట్ కి ఒక లైట్ వెళ్తుంది, దానికి ఏంది ఎనర్జీ, పి ఏమో మొమెంటము, దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమో మ్యూ, లాంబ్డా ఏమో వేవ్ లెంత్. సేమ్ లెంత్ అదే ద సేమ్ లైట్ బిహేవ్స్ యాజ్ అ వేవ్ ఆల్సో. ఎలాగా? ఈక్వల్ టు రిలేషన్ హెచ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే హెచ్సి బై లాంబ్డా. ఓకే, వెలాసిటీ బై వేవ్ లెంత్ అనేది ఏమొస్తుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే టైం పీరియడ్ కదా. వెలాసిటీ అనేది సి అనేది ఏంటి? వేవ్ లెంత్ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ లైట్ కి వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, దానికి వేవ్ లెంత్, సో ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇప్పుడు ఈ వేవ్ లెంత్ ఇది వేవ్ లెంత్, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 1 బై టైం పీరియడే కదా. సో వెలాసిటీ అలాగమాట. సమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది, సమ్ వేవ్ సమ్ టైమ్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది, దాని వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ సి. ఓకే, మొమెంటం ఎలా రాస్తాం అంటే పి ఈక్వల్ టు హెచ్ బై లాంబ్డా ఇలా రాసుకుంటాం. ఈ బై సి అని రాయొచ్చు. ఓకే, ఎందుకు ఈ బై సి అని రాశాను? ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. హెచ్సి పి ఈక్వల్ టు హెచ్ బై లాంబ్డా. ఓకే, హెచ్ అంటే ఎంత? ఈ అంటే హెచ్ బై లాంబ్డా. సో సి బై లాంబ్డా. హెచ్ బై లాంబ్డా అంటే ఈ బై సి కదా, దీని నుంచి హెచ్ బై సి అంటే ఈ బై సి. సో అదే మొమెంటం అంటే ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, మొమెంటం ఇది డెఫినేషన్, ఎనర్జీకి ఇది డెఫినేషన్. లీనియర్ మొమెంటం అంటే హెచ్ ఈస్ కాల్డ్, ఇక్కడ హెచ్ అంటే ఏంటి? యూనివర్సల్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ మాట. యూనివర్సల్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. ఇందులో మీరు ఇక్కడ అంత డెప్త్ గా అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు, కానీ చెప్పింది యాక్సెప్ట్ చేసి అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. సో హెచ్ అనేది యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్ యాజ్ నోన్ యాజ్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. దీన్నే మనం ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. సో వాల్యూ హెచ్ వాల్యూ ఎంత? 6.626 ఇంటూ 10⁻⁴34 జౌల్ సెకండ్. అంతే కదా. ఇది 1 బై టైం పీరియడ్ ఉంటుంది. సో ఎనర్జీ ఇంటూ టైం పీరియడ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి, సరిపోయింది. సో దీన్ని మనం ఇంకో యూనిట్స్ లో మనం 4.136 10⁻⁴ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో ఆల్ photons of a light particular wavelength have same energy.
సో ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు మనం ఏం రాస్తాం, హెచ్సి బై లాంబ్డా అని రాస్తాం. వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ మారదు, వేవ్ లెంత్ బట్టి దానికి ఎనర్జీ మారుతుంది. హెచ్ కాన్స్టెంట్, సి యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్. వేవ్ లెంత్ బట్టి ఈ మొమెంటం హెచ్ బై లాంబ్డా ఎలా వచ్చిందంటే, సపోజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని తెలుసు కదా, హెచ్సి బై లాంబ్డా అని తెలుసు. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వాటర్ మీకు ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ అని తెలుసు కదా. ఓకే, పీ మొమెంటం అంటే మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ అనుకున్నాం, వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ అని తెలుసు. ఓకే, ఎం ప్లేస్ లో ఈ బై సి స్క్వేర్ పెట్టాం అనుకో, ఇంటూ సి ఎంత అవుతుంది, ఈ బై సి అవుతుంది. ఇది ఎలా వచ్చింది అన్ని ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ బీమ్, ఇంటెన్సిటీ అంటాం కదా, లైట్ బీమ్ పడుతుందంటే దానికి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ బీమ్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఇట్. ఎన్ని ఫోటాన్స్ బంబార్డ్ అవుతున్నాయి దాన్ని బట్టి ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది, నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ present in it. Okay, and one more thing, a photon may collide with another material particle. The total energy and total momentum remain conserved in a collision. The photon may get absorbed or new photon may be emitted. You గుర్తుపెట్టుకోండి, photon may collide with another material particle with another material particle. The total energy and the total momentum remain conserved in such a collision. The photon may get absorb energy, కొత్త ఫోటాన్ కూడా emit అవ్వచ్చు, ఏదైనా జరగచ్చు. So intensity of light is always proportional to number of photons present in the thing, light మాట. ఇది మాకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సపోజ్ సో వాట్ ఈస్ ఇందాక ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఒకటి చెప్పాను కదా, లైక్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అనేది ఎలా వచ్చిందంటే మీకు మామూలుగా చూడండి ఎలాగంటే, వాట్ ఈస్, సపోజ్ క్వశ్చన్ అడిగాను, వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ in electron volt of a photon of wavelength 12,400 angstroms. ఓకే, దాని ఎనర్జీ ఎంత, హెచ్ ఎఫ్ అంటే హెచ్సి బై లాంబ్డా. ఈ వాల్యూస్ అన్ని వేస్తే ఓకే, హెచ్ సి వాల్యూ పెడితే మీకు 12,400 డివైడ్ బై లాంబ్డా యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ వస్తుంది అనమాట. సో అది 12,400 అవుతుంది. ఇది 12,400 యాంగ్స్ట్రామ్స్ అంటే 10⁻⁸ సెంటీమీటర్స్ అనుకుంటా, ఆర్ మీటర్స్ గుర్తులేదు. సో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈక్వల్ టు 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఓకే, ఇంత వేవ్ లెంత్ ఉన్న పార్టికల్ కి ఇంత 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకో క్వశ్చన్ చేద్దాం, లైక్ కన్సిడర్ a parallel beam of light of wavelength 600 nanometer and intensity 100 watt per meter square. Question ఏంటంటే, find the energy and linear momentum of each photon and how many photons cross 1 centimeter square area perpendicular to the beam in 1 second.
So energy of each photon equal to hc by lambda. So మీకు తెలుసు, మీకు h అంటే వాల్యూ తెలుసు 4.14 into 10 power minus 5 electron volts into 3 into 10 power 8 meter per second divided by 600 into 10 power minus 9 meters. సో ఇక్కడ యూనిట్స్ చూడండి, ఇక్కడ సెకండ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, మీటర్ కానీ మీకు వచ్చే ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో వస్తుంది. సో అది 2.07 electron volts. లీనియర్ మొమెంటం ఎలా కనుక్కుంటాం? లీనియర్ మొమెంటం మీకు తెలుసు E by C అని, ఎనర్జీ బై వెలాసిటీ. సో 2.07 electron volts 3 into 10 power 8 meter per second. ఇది ఏమవుతుంది? 0.69 into 10 power minus 8 electron volt seconds. EV సెకండ్ మీటర్ ఇన్వర్స్ మొమెంటం. మీరు దీన్ని మళ్ళీ ఆ జౌల్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటారంటే కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్ యూస్ చేసి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద ఎనర్జీ క్రాసింగ్ 1 centimeter square in 1 second. అంటే ఎనర్జీ క్రాసింగ్ 1 centimeter in 1 second అంటే మామూలుగా ఎనర్జీ రేట్ ఎలా ఉంది? 100 watt per meter square. ఆ ఎంత ఎనర్జీ కాస్ట్ అవుతుంది 1 centimeter square in 1 second లో? ఇది అవుతుంది. సో 100 into 10 power minus 4, ఇది 10 power minus 4 meter square కదా. సో మీటర్ స్క్వేర్ వాట్ సెకండ్ అంటే జౌల్స్, అది ఏమవుతుంది 10 power minus 2 జౌల్స్ మాట. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ మేకింగ్ ఆఫ్ దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఈచ్ ఫోటాన్ ఎనర్జీ మనం కనుక్కున్నాం కదా 2.7 electron volts అనుకున్నాం. ఈచ్ ఫోటాన్ ఎనర్జీ 2.6. సో నెంబర్ ఆఫ్ photons making up this amount of energy is n equal to 1.0 into 10 power minus 2 joules by 2 each photon electron volt. సో ఇక్కడ ఎనర్జీ డిఫరెంట్ ఉంది, ఇప్పుడు కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. 1 electron volts అంటే ఎన్ని జౌల్స్? సో 2.07 into 10 power minus 6 into 10 power minus 19. నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఉంది 10 power 16. అంటే అస్ట్రానమికల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే 10 power 16 అన్ని ఫోటాన్స్ ఉన్నాయి. అన్ని ఫోటాన్స్ హిట్ అయితే మనకి ఇంత ఎనర్జీ వస్తుంది 10 power minus 2 జౌల్స్. ఓకే, అది ఇదే మనకి ఫోటాన్స్ కౌంట్స్ ఎమిటెడ్ బై సోర్స్ పర్ సెకండ్ ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఫోటాన్ ఇలా చూద్దాం, ఇది R రేడియస్ లో ఉంది. ఫోటాన్స్ అనేవి ఇలా ఎమిట్ అవుతా ఉంటాయి. ఓకే, ఈ రేడియస్ ఏమో R అనుకుందాం. సో n ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఏమంటే పవర్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్, ఈచ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ అన్నమాట. ఓకే, అంతే. సో సపోజ్ ఫోటాన్ ఫ్లక్స్ అని ఉంటుంది. ఫోటాన్ ఫ్లక్స్ అంటే it is defined as the number of photons incident on a normal surface per second per unit area. ఆ ఫోటాన్ ఫ్లక్స్ ని 5 తో ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం అంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ డివైడెడ్ బై ఎనర్జీ ఆఫ్. ఇందాక మనం ప్రాబ్లం చేసాం కదా, అది అక్కడ వితౌట్ ఫార్ములా. ఇక్కడ దాని ఫార్ములా ఇంటెన్సిటీ I అనుకుంటే I డివైడెడ్ బై hc బై లాంబ్డా అనేది ఎనర్జీ. సో I లాంబ్డా బై hc అనేది ఫోటాన్ ఫ్లక్స్ మాట. ఓకే, సో వి కన్సిడర్ ద పవర్ సోర్స్ P వాట్. సో n అనేది ఎంత అవుతుంది? ఇందాక పవర్ ఆఫ్ ఏ సోర్స్ బై ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ అనేది hc బై లాంబ్డా అంటే P లాంబ్డా బై hc. ఇది నెంబర్ ఆఫ్ కన్సిడర్ emits. It produces the photons per second at a rate. Okay, number of photons per second. Okay, good question. Second question, like a bulb lamp emits
emits of mean wavelength of 4500 angstroms. The lamp rated at 150 watts and 8% of the energy appears as emitted. Lamp rated 150, 8% of energy appears as emitted light matter. Okay, appears as emitted light. How many photons emitted by the lamp per second? So energy of each photon and the hc by lambda. So what wavelength ichadu? H value tells 6.63 into 10 power minus 34 into 3 into 10 power 8 meter per second. Anni SI units lo rastunna. 4500 into 1 angstrom ante 10 power minus 8 centimeters ante 10 power minus 10 meters. So meeku energy of photon వచ్చింది. Okay, energy of photon వచ్చిన తర్వాత like ఇది ఎంత అవుతుంది? ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ వచ్చింది. సో యూస్ఫుల్ పవర్ ఎంత? 8%. యూస్ఫుల్ పవర్ అనేది 8%. మొత్తం అంతే కదా ఏమిటో అవుతుంది? యూస్ఫుల్ పవర్ అనేది 8%. సో మొత్తం 8% అంటే 8/100 into 150లో యూస్ఫుల్ పవర్. సో 12 వాట్స్ అంటే 12 జౌల్ పర్ సెకండ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ అనేది ఎమిటెడ్ పర్ ల్యాంప్ అవుతుంది. యూస్ఫుల్ పవర్ బై ఈచ్ ఎనర్జీ ఫోటాన్ కదా, ఇది డివైడెడ్ బై ఇది వేయాలన్నమాట. మనకి ఈచ్ ఎనర్జీ అంటే 12 into 4500 into 10 power minus 10 divided by 6.63 into 10 power minus 34 to 3 into 10 power 8. 27.17 into 10 power 18 photons. Okay. అదనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు దీనిలో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఐన్స్టీన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఫెయిల్యూర్ వేవ్ థియరీ అనేది ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనే ఫినామినన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది అనమాట. సో దానికి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే, వాట్ ఈస్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే వెన్ లైట్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ లైక్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఐన్స్టీన్ నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది దీనివల్ల, నాట్ ఫర్ this theory of relativity. When a light of a sufficiently small wavelength ఒక లైట్ ఉంది మనకి, సఫిషియెంట్లీ స్మాల్ వేవ్ లెంత్ ఉంది, స్మాల్ వేవ్ లెంత్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ మెటల్ సర్ఫేస్. ఏదైనా మెటల్ సర్ఫేస్ మీద పడ్డది అనుకో, డైలీ మనకి నేచర్ లో జరిగేది, ఏదో ఒక మెటల్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది, లైట్ అనేది సన్ నుంచి వస్తుంది, లైట్ సర్ఫేస్ పడుతుంది. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద మెటల్, దిస్ ఫినామినా ఇస్ కాల్డ్. సో దానివల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద మెటల్. మన కంటికి కనపడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద మెటల్ అంటే, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది చాలా చిన్నవి మెటల్. దిస్ ఫినామినా ఇస్ కాల్డ్, దీన్నే మనం దిస్ ఫినామినా ఈస్ కాల్డ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అన్నమాట. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, దీన్నే మనం ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. సో ఏదన్నా లైట్ అనేది కొంచెం చిన్న వేవ్ లెంత్ ఉన్న లైట్ ఏదన్నా మెటల్ సర్ఫేస్ మీద పెడితే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎజెక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, దాన్ని మనం ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఎజెక్టెడ్ ఏ అయితే ఎజెక్ట్ అవుతాయో, ఎలక్ట్రాన్స్ ఎజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద మెటల్ are called photoelectrons, ఇప్పుడు మనం ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఈ థియరీ ఆఫ్ ఫోటాన్, థియరీ ఆఫ్ లైట్, ఆ ఎనర్జీ పార్టికల్ వస్తుంది హెచ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే hc by lambda, అది హిట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఎనర్జీ అనేది హిట్ అవుతుంది. సో ఎనర్జీ అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చిందా మనం చూసుకున్నాం కదా. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, వీ నో ద లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ మెటల్ విచ్ ఆర్ వాండరింగ్ టువర్డ్ ద బాడీ ఆఫ్ ద మెటల్. However, the electrons are not free to leave the surface of the metal. As they try to come out of the metal struck them back with a minimum energy equal to the work function must be given as electron as bringing it out of the metal. So actually ఏంటంటే మీరు ఏ లైట్ ఇచ్చినా అది పడినా
వస్తమాను దానికి ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చేయాలని లేదు. దానికి ఒక మినిమం ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఆ ఎనర్జీ అనేది దాన్నే వర్క్ ఫంక్షన్ సై అంటామాట. అంత ఎనర్జీ ఇస్తేనే అది, అంత ఎనర్జీ కన్నా ఎగ్జాక్ట్ గా ఎక్కువ ఇస్తేనే అది బయటకు వస్తుంది. మన లైట్ ఇన్సిడెంట్ మెటల్ సర్ఫేస్, ఫోటాన్స్ కొలైడ్ విత్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. లైట్ అనేది పడతారు కదా, లైట్ అనేది పడినప్పుడు ఫోటాన్స్ అనేవి, లైట్ అనేది పడినప్పుడు మన లైట్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ మెటల్ సర్ఫేస్, ద ఫోటాన్స్ కొలైడ్ విత్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ ఫోటాన్స్ అనేవి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ తో కొలైడ్ అవుతాయి. సో ఇన్ పర్టికులర్ కొలిజన్ ఫోటాన్ మే గివ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎనర్జీ టు ద ఎలక్ట్రాన్. అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుందంటే మొత్తం ఎనర్జీ ఇవ్వచ్చు ఎలక్ట్రాన్ కి. ఓకే, ఇఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ మోర్ దెన్ ద వర్క్ ఫంక్షన్, అంటే దీన్ని బయటికి తీయడానికి దీనికి ఒక మినిమం ఎనర్జీ కావాలన్నమాట, దాన్ని వర్క్ ఫంక్షన్ అంటాం. అది 5 అనుకుందాం. దానికంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకో, ఎలక్ట్రాన్ మే కమ్ అవుట్ ఆఫ్ మెటల్. దానికంటే తక్కువ ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ రాదు. The electron receiving the energy may lose to the metal in course of collisions with the atoms of the metal. If electrons near the surface gets extra energy towards the outside. ఓకే, మనం ఎనర్జీ ఇస్తాం, ఈ ఎనర్జీ ఇచ్చాం. ఓకే, ఈ ఎనర్జీ ఇచ్చాం. సపోజ్ మనం ఇచ్చిన ఎనర్జీ కన్నా వర్క్ ఫంక్షన్ తక్కువ ఉంది అనుకో, E-5 తో బయటకు వస్తుంది. అది కైనటిక్ ఎనర్జీ అది కైనటిక్ ఎనర్జీ కింద మారుతుంది అనమాట. దీని కైనటిక్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ కైనటిక్ ఎనర్జీ కింద మారుతుంది. ఓకే, K max అనేది ఎప్పుడు ఎంత ఉంటుంది? E-5. ఓకే, the kinetic energy will less than E-. So the actual kinetic energy of electron depend upon the total energy lost in all collisions. Okay, so ఇదంతా hc by lambda minus 5. Then h minus 5. So all photons have a same energy. hc by lambda gives maximum kinetic energy any of the ejected electrons. The equation ఇదే ఐన్స్టీన్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ అన్నమాట. ఓకే, దీనికి థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. ఈ ఈక్వేషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే, టెల్స్ అబౌట్ ద వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా ఇస్ ఈక్వల్, లాంబ్డా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. సో అంటే కరెక్ట్ గా కే మ్యాక్స్ అనేది ఏంటి, సమ్ ఎనర్జీ ఇచ్చి అది బయటకు వచ్చి అది మూవ్ అవుతుంది సమ్ కైనటిక్ ఎనర్జీతో. కరెక్ట్ గా మనం ఈక్వల్ టు 5 ఎనర్జీ ఇచ్చాం అనుకో, ఓకే, అప్పుడు దీని వేవ్ లెంత్ అంటుంది hc బై లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 5. అంటే లాంబ్డా ఈక్వల్ టు దాన్ని థ్రెష్ హోల్డ్ ఎనర్జీ అంటాం, hc బై 5. కరెక్ట్ గా కావాల్సిన వర్క్ ఫంక్షన్ ఎనర్జీ ఇస్తే, ఆ వర్క్ ఫంక్షన్ ఎనర్జీ కావాల్సిన ఎనర్జీ ఇవ్వడానికి ఈ ఎనర్జీ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎంత ఉండాలంటే అదే థ్రెష్ హోల్డ్ ఎనర్జీ అన్నమాట. సో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ c బై లాంబ్డా నాట్ అంటే 5/h కన్వర్షన్ అంటే. సో k మాక్సిమం అంటే h ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇదేంటి థ్రెష్ హోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. మనం ఇస్తున్న ఎనర్జీ కొంచెం థ్రెష్ హోల్డ్ కావాలి, అదే 5. సో అది k max అవుతుంది యాక్చువల్ గా. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం లైక్ ఫైండ్ ద maximum wavelength of light that can cause photoelectric effect in lithium. సో photoelectric effect in lithium కాజ్ చేయాలంటే మినిమం థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అప్లై చేయాలి కదా. ఆ వర్క్ ఫంక్షన్, లిథియం యొక్క ఎలక్ట్రాన్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఎంత ఉంటుంది? సో లిథియం యొక్క వర్క్ ఫంక్షన్ ఏమో 2.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో లాంబ్డా ఎంత ఉంటుంది? hc బై 5. హెచ్ ఎంత? 4.14 థ్రెష్ హోల్డ్ అన్నమాట. ఈ థ్రెష్ 10⁻⁵ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ సెకండ్స్ ఇంటూ 3 into 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్ డివైడెడ్ బై 2.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో ఇది మనకి నియర్లీ 497 నానోమీటర్స్ ఉంటుంది. ఇంత నానోమీటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ లెంత్ ఉన్నది వచ్చి లిథియం మీద పడితే ఇంత మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ రిక్వైర్ అన్నమాట. ఎలక్ట్రాన్ నుంచి మనం లిథియం నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఎగ్జైట్ బయటికి తీసుకురావడానికి. ఓకే, సో దీనికి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకటి చేశారు అనమాట. ఇది అంటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కి. సో క్యాథోడ్ ఇలా పెట్టారు, ఇది క్యాథోడ్. ఓకే, ఇది యానోడ్, క్యాథోడ్. దీన్ని
ఆంపియర్. సో సమ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేశారు బోత్ సైడ్స్, యానోడ్ క్యాథోడ్. ఓకే, లైట్ అనేది ఇలా పడుతుంది, లైట్ అనేది ఇలా ఫాలో అవుతుంది. ఓకే, లైట్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, సిస్టమేటిక్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కెన్ బి మేడ్ ఇన్ లాబొరేటరీ ఆపరేటర్స్, టూ మెటల్స్ సి అండ్ ఏ, ఒకటి క్యాథోడ్ ఒక యానోడ్ అనమాట, రెండు పెట్టాం. ఓకే, light of reasonably short wavelength passes through a transparent window. The window దీని నుంచి, ఈ విండో నుంచి వచ్చి దీని మీద పడ్డది. ఓకే, పడినప్పుడు ఏమవుతుంది, ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిటెడ్ బై ద సి ఆర్ కలెక్టెడ్ బై ద, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఎమిట్ అయ్యి యానోడ్ కలెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ద ఎలక్ట్రాన్స్ కలెక్టెడ్ ఎట్ యానోడ్ ఏ ఫ్లో త్రూ ఏ ఎమ్మీటర్, ఇక్కడ కరెంట్ మెజర్ చేస్తుంది కదా, ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో అంటే కరెంట్. సో సచ్ కరెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోటో కరెంట్, ఆ మెజర్ చేసే కరెంట్ ని ఫోటో కరెంట్ అంటాం. ద ఫోటాన్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ద సి క్యాథోడ్ మూవ్ టువర్డ్స్ ఏ, అంతే కదా, ఇలా మూవ్ అవుతుంది. At any time, the space between cathode and anode contains the number of electrons making up of the space charge. ఏదో ఎనీ టైమ్ లో మనం చూసుకుంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి దాని ఆ స్పేస్ లో ఉన్న ఛార్జ్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ రిపల్స్ ద ఫ్రెష్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇది వచ్చి ఏమవుతాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇలా వచ్చి దీనికి అట్రాక్ట్ అవుతాయి. సో సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఏ ఎలక్ట్రాన్ దీన్ని ఏంటి రిపల్ చేస్తుంది కదా, ఆపోజిట్ చార్జెస్ అట్రాక్ట్, సేమ్ చార్జ్ రిపల్ చేస్తాయి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ మెయిన్ లా ఫోర్స్ ఉంటుంది, ఫోర్స్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు Q1 Q2. అది Q1 Q2 ఆపోజిట్ సైన్ అయితే నెగిటివ్ ఉంటుంది, అంటే అది రిపల్ చేస్తున్నట్టు. ఎంత ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే అంత ఎక్కువ రిపల్షన్ ఉంటుంది కొత్తగా వచ్చే ఎలక్ట్రాన్ కి. ఓకే, repels the fresh electrons coming from the cathode. However, some electrons are able to reach the anode and there is a photocurrent. When the anode given a positive potential with respect to cathode, electrons are attracted towards anode and the photoelectric current increases మాట. ఓకే, సో ఇలా వెళ్ళి ఏంటంటే ఫైనల్ గా ఏంటంటే కరెంట్ వోల్టేజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇనిషియల్ గా పెరుగుతూ ఉంటది, కానీ ఒక పాయింట్ దగ్గర సాచురేట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది నాన్, ఇక్కడికి వచ్చి సాచురేట్ ఉంది, దీన్ని సాచురేషన్ కరెంట్ అంటాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంకెక్కువ రిపల్షన్ రావడం వల్ల, లైక్ when anode is given positive potential attract towards the anode, the photoelectric current increases. The current depends upon the potential applied anode. Shows the variation of current with the potential. If potential of anode increase gradually, ఈ పొటెన్షియల్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తాం అనుకో, the situation arises where the effect space charge becomes negligible. Any electron that emitted from the cathode reach anode. So దీని పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏంటంటే, పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ పొటెన్షియల్ ఏం చేస్తుంది అంటే దీన్ని లాక్కుంటుంది, ఇంక్రీజ్ చేసే కొలది ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ లాక్కుంటుంది. Okay, emitted from the cathode. It also reach the anode. The current then becomes the constant is known as graph. తర్వాత కరెంట్ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ పార్ట్ BC, ఇది BC, ఇది అనుకుంటే ఫస్ట్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కరెంట్, ఇది V వోల్టేజ్ అప్లై చేయకూడదు, కరెంట్ ఇంక్రీజ్ ఒక చోటుకి వెళ్ళి సాచురేట్ అవుతుంది. The stopping potential related to the maximum kinetic energy of the agitated electron. To stop the current, we must assume that even fastest electron fails to reach anode. దీన్ని ఆపాలంటే ఏంటంటే ఇందులో ఎజిటే ఫాస్టెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కూడా మనం ఇక్కడ అవ్వకుండా రీచ్ అవ్వకుండా ఆపాలి. సపోజ్ మనం V0 వోల్టేజ్ అప్లై చేసాం అనుకో. ఓకే, ఏ photo electron travels from the cathode to anode, the potential increases by EV0. This is equal to the decrease in kinetic energy of photoelectron. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది, దీని పొటెన్షియల్ ఏమో EV0 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అది ఏమవ్వాలి, దాని డిక్రీజ్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అవ్వాలన్నమాట. సో ఆ కైనెటిక్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అనేది Kmax కదా, Kmax ఈక్వల్ ఎంత, hc/λ - 5. అప్పుడు V0 ఏమవుతుంది, hc/E 1/λ - 5/E. ఇది కాన్సెప్ట్. The variations of stopping potential. The variation of stopping potential. ఆ stopping potential why not with 1/λ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇది స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్, ఇది 1/λ, మెటల్ 1 కి ఇలా ఉంటుంది θ0, అదే కదా.
ఈ ఈక్వేషన్ మనం అందరూ చూసాం కదా, హెచ్సి బై ల్యాండా ఈ బై 1 బై ల్యాండా మైనస్ సై బై ఈ. సో వి నాట్ ఈ ల్యాండా గీసాం అనుకో, ఈ స్లోప్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ మెటల్స్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, డిఫరెంట్ మెటల్స్ డిఫరెంట్ స్లోప్. ఈ హెచ్సి బై ఈ అనేది కాన్స్టెంట్, హెచ్ సి యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్, ప్రతి దానికి స్లోప్ సేమ్ ఉంటుంది. ఇంటర్సెప్ట్ అనేది డిపెండ్ అపాన్ ఫైవ్. ఫైవ్ అంటే ఏంటి, వర్క్ ఫంక్షన్. అది దేని మీద డిపెండ్, మెటల్ డిపెండ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ మెటల్ 1 కి ఇలా ఉందనుకో, దీనికి ఇంటర్సెప్ట్ ఇది, దీనికి ఇంటర్సెప్ట్ ఇంకోటి ఉంటుంది, కానీ రెండింటికి యాంగిల్ థీటా ఉంటుంది, మెటల్ 1 మెటల్ 2 మాట. ఓకే, ఎందుకు స్లోప్ సేమ్ ఉంటుంది, ఇది అన్ని యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్స్. డిఫర్ అయ్యేది స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అనేది వర్క్ ఫంక్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, tan theta ఈక్వల్ టు హెచ్సి బై ల్యాండా. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ సమ్మరైజ్ చేస్తే, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ పాయింట్ వెన్ లైట్ ఆఫ్ sufficiently small wavelength falls on a metal surface, the metal emits electrons. The emission is almost instantaneous. ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే. సెకండ్, there is a threshold frequency. సో అది ఎమిట్ అవ్వాలంటే there is a threshold frequency. There is a threshold frequency. Threshold frequency wave, threshold wavelength, sorry, frequency and wave, threshold wavelength అనుకున్నాం. Okay, for wavelength lambda naught for a given metal. Okay, for a given metal అంటే ఇంత థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే అది ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వస్తుంది, లేకపోతే ఎలక్ట్రాన్ బయటకు రాదు, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. థర్డ్ పాయింట్, ద కైనెటిక్ ఎనర్జీస్ of the photoelectrons vary from 0 to a maximum, okay, of Kmax, where Kmax is hc by lambda minus 5. ఈ ఫోటో కరెంట్ అనేది, కరెంట్ అదే ఇన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మే బి స్టాప్డ్. ద ఫోటో కరెంట్ మే బి స్టాప్ by applying negative potential to anode with respect to cathode. ఇది మనకు తెలిసిందే. మినిమం magnitude of potential needed to be stopped photocurrent is called stopping potential. ఎంత ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఇటు రాకుండా ఉంచడానికి ఎంత పొటెన్షియల్ అనేది కావాలో ఆపడానికి దాన్ని స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటాం. సో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ does not depend upon intensity of light. Stopping potential does not depend upon the intensity of light. Intensity may depend on the matter. This means the kinetic energy of photoelectrons are independent of intensity of light. Okay, the stopping potential depends upon the wavelength of the stopping. ఇది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఇంటెన్సిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, వేవ్ లెంత్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. The photocurrent increases if the intensity of light increased. Photocurrent అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇంక్రీజ్ అయితే. ఓకే, సో మనం క్వశ్చన్ లైక్ the threshold frequency of a metal is f naught when the light of frequency 2f naught is incident
on the metal plate, the maximum velocity of electrons emitted is F1 when the frequency of the incident is increased to 5f0. The maximum velocity of electrons emitted is f0. The maximum velocity of electrons emitted is f2. Find the ratio f1 to f2 మాట ఇదంతా అడుగుతున్నాడు. సో ఫ్రమ్ ఏ ఐన్స్టీన్ వర్క్ ఫంక్షన్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మైనస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు hc/λ మైనస్ వర్క్ ఫంక్షన్. ఓకే, వర్క్ ఫంక్షన్ w అనుకున్నారు, psi అనుకోవచ్చు, ఏదనుకోవచ్చు. సో హాఫ్ mv1 స్క్వేర్ h ఈక్వల్ టు h ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ అంత, ఇది c/λ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ 2f0 మైనస్ w అంత ఇనిషియల్ వర్క్ ఫ్రీక్వెన్సీ 2f0 మైనస్ hf0 అంటే hf0 అనమాట. సెకండ్ది కండిషన్ ఏంటి, హాఫ్ mt స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు h ఇంటూ సెకండ్ టైం 5f0 ఉంది. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్సిడెంట్ ది వర్క్ ఫంక్షన్ అంతా hf0 ఉంటుంది, వర్క్ ఫంక్షన్ చేంజ్ అవ్వదు, సేమ్ అదే 4f0 ఉంటుంది. సో రేషియో ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీస్ అంటే 4hf0 డివైడెడ్ బై 4hf0 అంటే 1/4. ఈ రేషియో అంతా v1 స్క్వేర్ బై v2 స్క్వేర్. సో v1 బై v2 ఏమవుతుంది, 1/2 అవుతుంది, అంటే 1:2 ఆ రేషియో ఉంటుంది. Another question, like how many photons are emitted per second by a 5 milliwatt and mass of electron is 9.1 into 10 power minus 31 kg wherever required. Oh, sorry, mass of electron. Sorry. Laser source operating at 632.8 nanometers. So how many photons అంటే ఎలా చెప్తాను, ఎనర్జీ తెలిసే hc/λ. సో 6.63 into 10 power minus 34 joule second into 3 into 10 power 8 meter per second. So divided by wavelength ఇచ్చాడు 632.8 into 10 power minus 9 meters. So 3.14 into 10 power minus 19 joules మాట. సో ఎనర్జీ ఆఫ్ లేజర్ ఎమిటెడ్ పర్ సెకండ్ అంత 5 మిల్లీ వాట్స్, అంటే 5 into 10 పవర్, ఒక సెకండ్ కి 5 into 10 power minus 3 జౌల్స్ వస్తుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఏమవుతుంది, 5 into 10 power minus 3 డివైడెడ్ బై ఈచ్ ఫోటాన్ ఎంత, సో 1.6 into 10 power 16. A monochromatic source of light operating at 200 watt emits 4 into 10 power 20 photons per second. Find the wavelength of light. సో మోనోక్రోమాటిక్ సోర్స్ అంటే ఒక సింగిల్ వేవ్ లెంత్ ఉన్న లైట్ ఎంత ఎమిట్ చేస్తుంది, సో దాని వేవ్ లెంత్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో ఎనర్జీ ఆఫ్ ఈచ్ ఫోటాన్ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు,
సో ఫోటాన్స్ ఎన్ని ఇచ్చాడు ఎనర్జీ మొత్తం 200 జౌల్ పర్ సెకండ్. ఈచ్ ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఎంత 4 into 10 power 20 per second. So each photon energy 5 into 10 power minus 19 joules. Lambda equal to hc by e. Same thing. 6.63 into 10 power minus 34 joule second into 3 into 10 power 8 meter per second divided by 5 into 10 power minus 19 joules. So ఇదంతా అవుతుంది lambda equal to 4 into 10 power minus 7 meters అంటే 400 into 10 power minus 9 meters అంటే nanometer. Suppose a hydrogen atom moving at a speed v absorbs a photon of wavelength 122 nanometer and stops. Find the value of v mass of hydrogen. So v value ఎంత అంటున్నాడు. సో మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అనేది ఎంత ఇచ్చాడు 1.67 into 10 power minus 27 kg ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎలా చేస్తాం, స్పీడ్ కనుక్కోమంటున్నాడు. సో లీనియర్ మొమెంటం అంటే ఎంత తెలుసు, h by లాంబ్డా అని తెలుసు కదా. సో 6.63 into 10 power minus 34 joule per second divided by 122 into 10 power minus 9 meters అంటే 5.43 into 10 power minus 27 kg per meter second. Momentum అంటే mass into velocity, m into a photon observed the atoms stops. If as a photon is observed, the atom stops, the total final momentum is zero. From the conservation of momentum, so initial momentum ఎంత ఉంది, సో photon observe చేసుకుని atom stop అయిపోయింది అంటే initial momentum equal to final momentum is zero. The total final momentum is zero. From the conservation of linear momentum, initial momentum must be zero. The atom should move in opposite direction. The motion of photon, they should be have same magnitudes. So photon వచ్చి హైడ్రోజన్ ఆటం మీద ఉంది, ఓకే పడ్డది. సో ఆటం అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవ్వాలి, కానీ వి అనేది ఎంత, ఆటమ్ మాస్ అంటే 10 power minus 27 kg, దాని మొమెంటం వి, దీని మొమెంటం ఎంత 4.3 into ఇది రెస్ట్ కి వచ్చేసింది, నేను తర్వాత ఫైవ్ మొమెంటం వినేది అది జీరో, ఇది ఇనిషియల్ గా రెస్ట్ లో ఉంది, తర్వాత వెలాసిటీ వచ్చింది, సో ఆ వెలాసిటీ అడుగుతున్నాడు ఈక్వల్ టు 5.43 into 10 power minus 27 divided by 1.67 into 10 power minus 27 meter per second, 3.25 meter per second. Question: calculate the velocity of a photo electron if the work function of the target material is 1.24 electron volts on the wavelength length of incident light wavelength of incident light ఎంత 4.36 into 10 power minus 7 meter. So what retarding potential is necessary to stop the emission from the electron? ఎంత కావాలంటున్నాడు పొటెన్షియల్, hf minus 5. ఓకే, hf అంటే h c by lambda minus 5 of mv square. సో మనకి ఇక్కడ ఏముంది, లాంబ్డా తెలుసు, ఓకే వర్క్ ఫంక్షన్ తెలుసు, ఇచ్చాడు ఎంత ఇచ్చాడు, ఇది తెలుసు, వి ఎంత వస్తుంది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 7.43 into 10 power 5 meter per second. సో ఇంత వెలాసిటీ ఉంది, దాన్ని ఆపాలంటే రిక్వైర్డ్ పొటెన్షియల్ టు స్టాప్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్
విఎస్ రిక్వైర్డ్, అంత ఎనర్జీ ఆ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మొత్తం అప్లై చేయాలి కదా, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అయిపోవాలి. సో విఎస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎంబీ స్క్వేర్ డివైడ్ బై ఈ అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఎనర్జీ అన్నమాట. 2.511 into 10⁻⁻19. అంటే మనం ఎంత అప్లై చేయాలి పొటెన్షియల్ స్టాప్ చేయడానికి? 1.58 వాల్ట్స్ అప్లై చేయాలి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, a parallel beam of monochromatic light of wavelength 500 nanometers is incident normally on a perfectly absorbing surface. The power any through cross section of B is 10 watts అన్నాడు. పవర్ అనేది ఎనీ త్రూ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది 10 వాట్స్ అని ఇచ్చాడు అనమాట. అంటే 10 జౌల్స్ పర్ సెకండ్ ఎనీ క్రాస్ సెక్షన్ నుంచి పాస్ అయ్యేది. ఏమంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ అబ్జర్వ్ అన్నాడు. ఫస్ట్ ఎనర్జీ కనుక్కోవాలి. ఎనర్జీ సిబై ల్యాండా 4.14. ఇదే సేమ్ థింగ్ హెచ్ అనేది ఇదే ఫార్ములా ప్రతి దానికి. వర్క్ ఫంక్షన్ ఫార్ములా 3 into 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్ 500 నానోమీటర్స్. సో ఎనర్జీ అనేది నియర్లీ 2.48 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వస్తుంది. సో 10 జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది పాస్ అవుతుంది. సో ఇనిషియల్ ఎనర్జీ అంత. సో 10 జౌల్స్ పాస్ అవుతుంది అంటే N ఈక్వల్ టు 10 జౌల్ డివైడెడ్ బై 2.48 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ దాన్ని కన్వర్షన్ చేసుకుని ఇన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ని ఫోటాన్స్ పాస్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. ఓకే. సో మొమెంటం అంటే హెచ్ బై ల్యాండా. మొమెంటం ఆఫ్ ఈచ్ ఫోటాన్ హెచ్, ఫ్రీక్వెన్సీ బై సి. టోటల్ మొమెంటం ఆల్ ఫోటాన్స్ అంటే N హెచ్వి బై సి. టోటల్ NHV అంటే టోటల్ ఎనర్జీ 10 జౌల్ బై సి మాట. అంటే 10 జౌల్ బై 3 into 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు 3.3 into 33 into 10⁸ న్యూటన్ సెకండ్. టోటల్ మొమెంటం photons falling per second on the surface. Okay, thank you.